Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I am a practicing advocate at Hyderabad. What we are discussing here, sir, the important MCQs of Indian Penal Code, which are super duper relevant for junior civil judge prelims exam, right, sir? Sir, before going further into the questions, I want to tell you something, sir. Sir, ఇక్కడ నేను పెట్టిన వర్డ్స్ని మీరు ఒక్కసారి చదవండి సార్. నేను కూడా చదువుతాను సార్ మీకోసం. Don't tell anyone what you are doing until it's done. Outside energy can throw off your goals. సార్ మీరు జేసీజేకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు లేకపోతే సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, దెన్ డోంట్ టెల్ ఎనీ వన్ సార్. డోల్ కొట్టి అందరూ చెప్పకండి సార్ నేను ఇది చేస్తున్నా, నేను ఫ్యూచర్లో ఇది అయిపోతా. డోంట్ డూ దట్ సార్, బికాస్ సమ్ పీపుల్ విల్ డిస్కరేజ్ యూ. అరే నీ చదువు ప్యాటర్న్ నీకు తెలుసు కదరా, నువ్వు అవ్వలేవు. సమ్ పీపుల్ విల్ టాక్ లైక్ దిస్. సమ్ పీపుల్ నువ్వు జడ్జ్ అయిపోతాయేమని నీతో కాంటాక్ట్ పెంచుకోవడానికి లేకపోతే కాల్ చేయటం కానీ, రీసెంట్లీ విజిట్ అవ్వటం కానీ హోమ్కి, ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. సమ్ టైమ్స్ నీకే అది అనిపించేస్తుంది, ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది, నేను జేసీజీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, జడ్జ్ అయిపోతాను అనేసి. సో ఇట్స్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ యూ, డోంట్ టెల్ ఎనీవన్. మీ కష్టం ఉంటుంది కదా సార్, అది ఎప్పటికైనా కనిపిస్తుంది సార్. షో దెమ్ ఇన్ యువర్ యాక్షన్స్, నాట్ త్రూ యువర్ వర్డ్స్. సార్ ఈరోజు చెప్పేస్తారు నేను జేసీజీ అయిపోతాను అనేసి, బై సపోజ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లియర్ అవ్వలేదు, మీ మోరల్ డౌన్ అయిపోతుంది సార్. నేను అందరికి చెప్పుకున్నా ఏంది నా పరిస్థితి అని అనిపించదు. సో ఇట్స్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్, దిస్ ఈజ్ మై పాలసీ సార్. మీకు ఫాలో అవ్వాలంటే అవ్వండి, అదర్వైజ్ యువర్ విష్. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ద క్వశ్చన్ సార్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 61 ఏం చెప్తుందో చూద్దాం సార్. అబేటింగ్ ద కమిషన్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఈజ్ డెల్ట్ అండర్. అబేటింగ్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఈజ్ డెల్ట్ అండర్ వాట్? ఏ సెక్షన్లో ఉంది సార్ ఇది? గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సెక్షన్ నంబర్ 306, ఇక్కడ క్లారిటీగా చెప్పాను సార్ చూడండి. సెక్షన్ నంబర్ 306 విచ్ టాక్స్ అబౌట్ అబేట్మెంట్ ఆఫ్ సూసైడ్, రైట్ సార్? అబేట్మెంట్ ఆఫ్ సూసైడ్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ సార్, రైట్ సార్? Now let's move to another question sir. Question number 62. Sir, this is very clear sir. దీనిలో మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే అంత ఏం లేదు సార్. Abatement of suicide is dictated in section number 306. Section based question, very easy, right sir? Now let's move to another question. Question number 62. Question number 62. Sorry. Question number 62 talks about A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box. A జ్యువెలరీ దొంగతనం చేద్దామనేసి ఒక బాక్స్ని పగలగొట్టాడు, ఓపెన్ చేశాడు, రైట్ సార్? బట్ ఫైండ్స్ నో జ్యువెల్స్. దాని లోపల ఏం జ్యువెలరీ దొరకలేదు సార్ మనోడికి. ఇన్సైడ్ ద బాక్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, రైట్ సార్? విచ్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా అండర్ విచ్ హీ మే బీ హెల్డ్ గిల్టీ? సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్, మనోడు ఏం చేశాడు సార్? జ్యువెలరీ దొంగతనం చేయడానికి ట్రై చేశాడు. ఒక బాక్స్ ఉండే మంచిగా తాళం వేసి, ఓకే, తాళం వేసి బాక్స్ ఉండే, దీన్ని బ్రేక్ చేశాడు. దాని లోపల చూస్తే జ్యువెలరీ లేదు సార్. బట్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ దట్ వాడు దొంగతనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అండ్ హీ విల్ బి గిల్టీ ఫర్ షూర్ బికాస్ హీ హ్యాస్ గిల్టీ ఇంటెన్షన్ అండ్ హీ కమిటెడ్ ఆల్సో. యాక్షన్లో కూడా చేశాడు మనోడు. సో అటెంప్ట్ కిందకి వస్తుంది. అండ్ అటెంప్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ 511, ట్రై టు రిమెంబర్ ద సెక్షన్ నెంబర్ 511 సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 511 టాక్స్ అబౌట్ వాట్? పనిష్మెంట్ ఫర్ అటెంప్టింగ్ టు కమిట్ అఫెన్స్, పనిషబుల్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ అదర్ ఇంప్రిజన్మెంట్, రైట్ సార్? 511. సో ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ 511. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ సార్. అటెంప్ట్ గురించి సార్ నన్ను నమ్మట్లేదా? ఇలిస్ట్రేషన్ అయితే నమ్ముతారు కదా, బేరాక్లో ఇచ్చింది. బేరాక్లో చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు సార్. చెక్ దిస్ అవుట్, 1 second, లెట్ మీ టేక్ అ స్మాల్ హైలైటర్. ఓకే, చూడండి. ఏ మేక్స్ అన్ అటెంప్ట్ టు స్టీల్ సమ్ జ్యువెల్స్ బై బ్రేకింగ్ ఓపెన్ అ బాక్స్ అండ్ ఫైండ్స్ ఆఫ్టర్ సో ఓపెనింగ్ ద బాక్స్ దట్ దెర్ ఈస్ నో జ్యువెల్ ఇన్ ఇట్. He has done an act towards the commission of theft and there is guilty under this section, right sir? So clear ga illustration based question. సార్ ఐఎమ్ లిటరలీ టెలింగ్ యూ, ఇలిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కలిపి ప్రాపర్గా ఒక ఫార్మాట్లో క్రియేట్ చేసుకొని మంచిగా ఒక పేజెస్లో ఫార్మాట్లో పెట్టుకోండి. ఈజీలీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద క్వశ్చన్ సార్. సార్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను ప్రిపేర్ చేసినవి కాదు. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ పిక్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ కాంపిటేటివ్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జామ్స్, రైట్ సార్? అందుకని మీకు అప్పుడప్పుడు చూస్తే కొన్ని రిపీట్ కూడా అవుతున్నాయి క్వశ్చన్స్. సో ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుంచి మేము జస్ట్ తీసుకొని పుట్ డౌన్ చేసేస్తాం సార్, దట్స్ ఆల్. దీస్ ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ బై us. So these are very important questions, right sir? So ultimately I am dictating only those questions which have already been asked by the High Court, right sir? So you should honor these questions sir, right? Now let's move to another question sir. The act of child, 1 second sir, let me take a big highlighter. The act of child under dash years of age is not an offense at all. ఈ బాబు నన్ను గుర్తు చేసుకోండి సార్. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఎంత క్లియర్గా చెప్పాను సార్ మీకు, ఎంత క్లియర్గా. Under 7 years of age, very easy question,
వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్లో ఎవరైనా రాంగ్ చేశారనుకోండి సార్, నాకు అనిపిస్తుంది దట్ హీఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ జేసీజే. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? 7 is the answer, right sir? Sir, మనం పైన మార్క్ చేసామా? నో. సెక్షన్ 511 is the answer. Section number 306 of IPC is the answer, right sir? Now let's move to another question, sir. What is the next question? Robbery is dacoity when the minimum number of persons involved is. Very easy, again very easy. ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ విధంగా అడిగాడు అంతే. డకైతీలో నేను మీకు చెప్పాను 1 2 3 4 5 మినిమం 5 మెంబర్స్ ఉంటేనే డకైతీ అవుతుంది సార్. సో మినిమం 5 ఈజ్ రిక్వైర్డ్, రైట్ సార్? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సార్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ 5, రైట్? 5 ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్? Now let's move to another question, sir. Question number 65. సార్ చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్. దీనికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటం మీ క్వశ్చన్స్కి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, రైట్ సార్? ఇనిషియల్ క్లాసెస్ మనం చాలా టైం తీసేసుకున్నాం సార్, రైట్ సార్? నౌ వీ నీడ్ టు సేవ్ సమ్ టైం, రైట్? నౌ లెట్స్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 65 సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 65 ఏం మాట్లాడుతుంది సార్? ద అఫెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్పిరసీ ఈజ్ కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద పార్టీస్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ టు డూ అన్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్. దిస్ ఈజ్ ట్రూ, partly true, false, none of the above. See the options clearly. True, partly true, false, none of the above. Think for a second, nothing wrong in that, right? Now let me tell you the answer. The answer is true. Why it's true? According to section number 120A of Indian Penal Code, it has been clearly given. See sir, one second man chuskunam sir. It has been clearly given that 120A definition of criminal conspiracy, when 2 or more persons agree to do, it's more than enough, right sir? సో ఒకసారి మీరు చూసుకోండి సార్. మీరు కూడా కాన్స్పిరసీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్, రైట్ సార్? లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్ సార్. క్వశ్చన్ నంబర్ వాట్? 66. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఐపీసీ, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్? అగైన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, రైట్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే సేమ్ క్వశ్చన్, రైట్ సార్? హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ దర్? సి సార్, మళ్ళీ చూడండి సార్. టైప్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ అన్న, కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ అన్న సేమ్ ఓన్లీ సార్, రైట్ సార్? కైండ్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ దర్? ఫస్ట్ ఈజ్ డెత్ పెనాల్టీ, చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్, రైట్? సెకండ్ ఈజ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, దానికన్నా కొంచెం చిన్నది. థర్డ్ ఈజ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఓన్లీ, బట్ దేర్ ఆర్ 2 types in this, rigorous and simple, but this is one head only. I am literally telling you. So 1 2 3, right sir? 4, forfeiture of property. 5th, fine, right sir? So how many punishments are there? 1 2 3 4 5, right sir? ఒకసారి హైలైటర్తో కూడా హైలైట్ చేసి చూపించేస్తాను సార్ మీకు. డెత్ పెనాల్టీ, లైఫ్ imprisonment which are rigorous and simple as well, forfeiture of property, fine, right sir? Hope I am clear. Sir, మనం క్లాసెస్లో కూడా దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం. నథింగ్ మోర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? నా లెట్స్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 67లో ఏముంది? ద యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ కన్వర్ట్ ద థెఫ్ట్ ఇన్ టు రాబరీ. సార్, ఒక మనిషి థెఫ్ట్ చేస్తున్నాడు, జస్ట్ ఫోర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అది రాబరీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుందా? Try to remember the section, sir. Try to remember the section. When you will remember, sir. Sir, section number 390 ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చింది చూడండి సార్. 1 second. ఈ హైలైటర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల చాలా టైం అవుతుంది సార్. ఓకే, రాబరీ, రైట్ సార్? ఇన్ ఆల్ రాబరీ దెర్ ఈజ్ ఈదర్ థెఫ్ట్ ఆర్ ఎక్స్టార్షన్ అంట. కరెక్ట్, 100% కరెక్ట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద వెరీ లాంగ్వేజ్, వీ నీడ్ టు ఫాలో ఇట్, రైట్? ఈదర్ థెఫ్ట్ ఉంటుంది, ఈదర్ ఎక్స్టార్షన్ ఉంటుంది. రాబరీ ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ వర్జన్ ఆఫ్ థెఫ్ట్ ఆర్ ఎక్స్టార్షన్, రైట్ సార్? ఇప్పుడు థెఫ్ట్ చేస్తూ, ఓకేనా, ఎవరైనా మర్డర్ చేసేసాడు, లేకపోతే ఏదైనా చేసేసాడు, పెద్ద ఏమైనా చేసేసాడు, అప్పుడు థెఫ్ట్ రాబరీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఒకసారి చూద్దాం సార్. వెన్ థెఫ్ట్ ఈజ్ రాబరీ ఇఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ద కమిటింగ్ ఆఫ్ ది థెఫ్ట్ ఆర్ ఇన్ కమిటింగ్ ద థెఫ్ట్ ఆర్ ఇన్ క్యారింగ్ అవే ఆర్ అటెంప్టింగ్ టు క్యారీ అవే ప్రాపర్టీ obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death. దొంగతనం చేసుకుంటూ పోతున్నావు కదా, దొంగతనం చేసుకుంటూ పోతే థెఫ్ట్ పడేది. పోతే ఏం చేసావు? ఒక మనిషిని పొడిచేసావు, చంపేశావు. వాడు ఆప్టానికి వస్తాడు ఆబ్వియస్లీ. సో పొడిచేసావు, చంపేశావు. డెత్, హర్ట్ ఆర్ రాంగ్ఫుల్ రిస్టెన్స్ ఆర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ డెత్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ హర్ట్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ రాంగ్ఫుల్ రిస్టెంట్ చేస్తే అప్పుడు థెఫ్ట్ రాబరీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ వాట్ వీ షుడ్ చెక్అవుట్, ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ రాంగ్. వెరీ క్లియర్. The use of force by itself will not convert the theft into robbery. This is correct sentence, true. So answer we should select is this one only, sir. True is the answer, right sir? Now let's come to next question, sir. Question number 68. What is question number 68?
threat to commit suicide is? Threat to commit suicide is, try to remember suicide. Threat to commit suicide is what? కనిపిస్తుంది కదా సార్, coercion. ఓకే, coercion ఒకసారి మనం చదువుకుందాం సార్ ఇన్ డీటెయిల్గా. రైట్ సార్, coercion is committing or threatening to commit. First line very clear, threatening to commit, right? So the answer is very simple sir, it's coercion, right sir? Coercion is the answer, right? Now let's move to question number 69 sir. Sir, one more thing, if you want detailed explanation about each and every section, please refer full length courses. Sir, మీకు ఆల్రెడీ యాప్లో ప్రాపర్గా ఫుల్ లెంత్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్, అట్ అ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్ ఓన్లీ. సో యూ కెన్ పర్చేస్ ద క్లాసెస్ దేర్. Please don't expect by purchasing a book that we are going to dictate each and every section into that, right? We are just making you understand how to find out the answers for the questions and how to remember those questions with these kind of presentations. So whenever you are taking a book, sir, ఆ బుక్లో ఏంటంటే సార్ ప్రతి పేజ్లో మేము ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చాం సార్, హార్డ్లీ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇది ప్రాపర్ పేజ్ సార్, A4 సైజ్ పేజ్. మేము ఈజీలీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాని లోపల 10 క్వశ్చన్స్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు సార్. ఇది పేపర్ ఉందనుకోండి సార్, చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్, 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 ఇక్కడ ఇలా ఇస్తారు సార్, బికాస్ దే వాంట్ టు సేవ్ ద పేపర్స్. వీ హ్యావ్ గివెన్ సో మచ్ ఆఫ్ స్పేస్ బై గివింగ్ ఓన్లీ 4 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 5 క్వశ్చన్స్. దీనిలో ఏంటంటే ఈ స్పేస్లో మీరు రాసుకోండి సార్, పర్టికులర్ సెక్షన్ అని రాసుకోండి, లేకపోతే ఇది ఇక్కడ రిఫర్ చేసుకోవాలని రాసుకోండి, లేకపోతే కొంచెం నోట్స్ లాగా మెయింటైన్ చేయండి. దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ బుక్ ఫర్ యూ సార్. సార్ ప్లీజ్ ఫాలో మై అడ్వైజెస్, బికాస్ ఈ సార్ ఈ అడ్వైజెస్ వల్ల నాకు వచ్చేది ఏం లేదు సార్, నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. The advices I am giving you just to make you ensure that how to prepare. Sir, బుక్ జస్ట్ మనం ప్లెయిన్గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి సార్, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం రిఫర్ చేసేటప్పుడు మనకు గుర్తుకు రావు సార్ స్టోరీ, అసలు ఇది ఏ సెక్షన్తో రిలేటెడ్ ఇమ్మీడియట్గా ఇలా గ్రాస్ప్ అవ్వదు సార్ మనకు. సో ట్రై టు రిమెంబర్, ఓకేనా? ఈ రిమెంబరెన్స్ బాగా క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, మనము దాని పక్కన ఏదో ఒకటి రాసుకోవాలి, మనం నోట్స్ లాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, రైట్ సార్? ఇప్పుడు మీరు మొత్తం క్వశ్చన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు సార్, ఆల్రెడీ బుక్ ఉంది, జస్ట్ ఆన్సర్కి హింట్ రాసుకోండి సార్ మీరు, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ. చేసుకోకపోతే మీ ఇష్టం సార్, నథింగ్ ఐ కెన్ డూ, రైట్ సార్? ఐ క్యాన్ హార్డ్లీ అడ్వైజ్ యూ వాట్ ఐ క్యాన్ డూ, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ క్యాన్ డూ, రైట్? అసాల్ట్ క్యాన్ బి కాజ్డ్ బై వాట్? అసాల్ట్ క్యాన్ బి కాజ్డ్ బై, ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సార్ మనోడు. సెక్షన్ నెంబర్ 351 విచ్ టాక్స్ అబౌట్ అసాల్ట్, రైట్? మేర్ వర్డ్స్, మేర్ గెస్చర్స్, మేర్ ప్రిపరేషన్స్, నన్ ఆఫ్ దిస్. సార్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ దిస్ ఐ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్ సార్. ఇప్పుడు ఇవి 2 గెస్చర్సే సార్, ఓకేనా? ఒక గెస్చర్లో ఏం చెప్తున్నా అంటే ఓకే సూపర్ అని చెప్తున్నాడు, ఇంకొక గెస్చర్లో ఏం చూపిస్తున్నాడు, మిడల్ ఫింగర్. యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్, ఓకే? 2 గెస్చర్సే సార్, ఇది కూడా గెస్చరే, ఇది కూడా గెస్చరే. వన్ గెస్చర్ ఈజ్ అ గుడ్ గెస్చర్ వేర్ వీఆర్ టెలింగ్, ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా నాకు మంచిగా అనిపించాను అనుకోండి సార్, సూపర్గా కనిపిస్తున్నారా అని చెప్తా. దిస్ ఈజ్ నాట్ అసాల్ట్, నో సార్, this don't comes under assault at all, but these kind of gestures it will come, right sir? So mere gestures అంటే ఇవి 2 ఇంక్లూడ్ అవుతాయి సార్. సో ఈ గెస్చర్ని కూడా మనం అసాల్ట్ లాగా ఎలా భావిస్తాం సార్? భావించాం కదా. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ రాంగ్. అండ్ మేర్ వర్డ్స్ అయితే ఆబ్వియస్లీ కాదు. ఇఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సమ్ పర్సన్ యూ ఆర్ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ ఆర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ హీ ఈస్ వెరీ గుడ్, వై ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ అసాల్ట్? ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దాట్ I'll fuck you or something, sorry to use such language, okay? సో అది ఇక్కడే ఇచ్చేసారు సార్. అసాల్ట్లో మీరు ప్రాపర్గా చూస్తే మేర్ వర్డ్స్ డూ నాట్ అమౌంట్ టు అసాల్ట్ అని క్లారిటీకి ఇచ్చారు. చాలా పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ దేనికి అవుతారంటే మేర్ గెస్చర్స్కి మేర్ ప్రిపరేషన్స్కి మాత్రం ఇస్తారు. ప్రిపరేషన్ ఆబ్వియస్లీ కాదు, గెస్చర్స్ నేను మీకు చెప్పేస్తాను సో కాదు, మేర్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి కాదు. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ దీస్, రైట్ సార్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ దీస్, రైట్ సార్? నౌ లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. And before going to this question, I am telling you, this question is not from Indian Penal Code. Sir, మీరు ఎందుకు పెట్టారు సార్? సార్ బుక్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అన్నీ మేము చెప్తాం సార్, బట్ టైపింగ్ మేము చేయం సార్. సార్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్, 1150 పేజెస్ ఉన్నాయి, మేము టైప్ చేస్తూ కూర్చుంటే మా ప్రాక్టీస్ పని, మా క్లాసెస్ ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు సార్? వీ షుడ్ డూ నో. సో మేమేం చేస్తాము, టైపింగ్ వర్క్ మొత్తము క్లర్క్స్కి ఇస్తాం సార్. అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే సార్, వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళకి పని చేయటం వచ్చు సార్, దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్. ఈ బుక్స్ ఎవరు చదువుతారు, ఎంత ఇంపార్టెన్స్, అది వాళ్ళకి అసలు బాదర్ కాదు సార్. వాళ్ళకి ఏం తెలుసు, జస్ట్ టైపింగ్ కోసం ఇచ్చా, టైపింగ్ చేసుకుంటారు. సో ప్రతి బుక్లో, నాట్ ఓన్లీ మై బుక్, ఎనీ బుక్ యూ సీ సార్,
when it comes to multiple choice questions especially, people do have some mistakes in their books. Because ఇప్పుడు మేము బుక్ డిజైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సార్, మేము రాయం సార్, మేము టైపింగ్ చేయం. We will give this assigned work to someone else and they'll do some mistakes, sir. That's why I'm doing these classes now, sir, to make you clarified, right, sir? So question number 70 is related to CPC, Civil Procedure Code. What to do? Nothing I can do. Okay. Imprisonment in execution of a decree is section number 55. Section number 55 in CPC. CPC. Sir, ఇది రాంగ్ వచ్చేసినట్టుంది. 1 second. Let me delete this in front of you. So మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటారు. రైట్ సార్? చలో, by verbally I'll tell you, sir. Okay, nothing to show that. Section number 55 of CPC you check, sir. CPC మీరు చెక్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అ డిగ్రీ గురించి, అరెస్ట్ గురించి మాట్లాడతారు సార్, రైట్ సార్? ఇన్ దేర్ పీపుల్ డూ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్. సార్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అ డిగ్రీ అయినప్పుడు రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడుతుందా, సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పడుతుందా, ఏ ఆర్ బి పడుతుందా, లేకపోతే నీదర్ ఏ నార్ బి పడుతుందా? సార్, ఇన్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సిపిసిలో, ఓకే, there is a provision called civil prison. Civil prison, okay? Civil prison don't fall under rigorous and neither it fall under simple. ఎందుకంటే సివిల్ ప్రిజన్లో ఏంటంటే సార్ 15 days రిమాండ్కి పంపిస్తారు. దాని లోపల కానీ మనీ ఏమైనా కట్టేది ఉంటే కట్టేస్తే, ఓకే, వదిలేస్తారు సార్. ఓకే, hope you are understanding my things. So the answer is very clear in this. The answer is neither A nor B. Right, sir? Because it doesn't fall under rigorous imprisonment. It doesn't fall under simple imprisonment. It is civil prison. Right, sir? Civil prison. Okay? So I'll dictate this question again in CPC. So leave it as of now. Because if you see Indian Penal Code lo meer gaan chuskunte, meeku 99% chances are there to choose this question only. These answers only. But ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అ డిగ్రీ అని చెప్పేస్తున్నాడు. ఐపీసీలో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అ డిగ్రీ ఎందుకు ఉంటుంది సార్? ఐపీసీ టాక్స్ అబౌట్ ఓన్లీ offenses అండ్ పనిష్మెంట్, రైట్? అఫెన్సెస్ అండ్ పనిష్మెంట్ గురించే మాట్లాడుతుంది, రైట్? సో మీరు అనుకోవచ్చు సార్, పనిష్మెంట్ అంటే ఇది వచ్చేసింది కదా సార్, రిగరస్ సింపుల్ వచ్చేసింది కదా సార్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడ వచ్చింది సార్? ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అ డిగ్రీ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? రాలేదు కదా సార్. సో ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మై వర్డ్ సార్. అంతా లేమని కూడా చెప్పాను సార్. నేను బాగా ఆలోచించుకొని, బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి, ప్రతి క్వశ్చన్ని ఇన్ డీప్గా అనలైజ్ చేసి, దెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సో బట్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ అ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్, బికాస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇస్ దీస్ ఆర్ జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ ఫర్ MCQs. So if you want to go for full length lectures, please go to the store column in My Law Point app. There you can purchase. అక్కడ ఒక్కొక్క సెక్షన్ సాగదీసి మంచి డీటెయిల్గా చెప్తాం సార్. సో ప్లీజ్ గో అండ్ పర్చేస్ దేర్. ఓకే, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సో మెనీ థింగ్స్ హియర్ ఆన్, బికాజ్ ఓకే, చలో, బాయ్ ఫర్ టుడే, టేక్ కేర్, సీ యా. అండ్ ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ దీస్ వర్డ్స్ సార్. ప్లీజ్ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ దీస్ వర్డ్స్, బికాజ్ ఇది మీరు ప్రాక్టికల్గా మీరు ఇంట్లో కూర్చొని థింక్ అబౌట్ దీస్ వర్డ్స్. I'm literally telling you, see, we all are at certain stage of our life when we need to grow. సార్, మనం అందరికి చెప్పుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చేది ఏం లేదు సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ ఆన్ యువర్ గోల్, ప్రాపర్గా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే యూ విల్ అచీవ్ యువర్ గోల్ సార్. అప్పుడు మీకు అప్రిసియేషన్ తీసుకునే రైట్ ఉంది సార్. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు అప్రిసియేషన్ తీసుకునే రైట్ లేదు సార్ మీకు. సెకండ్ థింగ్, ఎవరైనా మిమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారంటే డోంట్ లిమిటైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్. Sir, anyone can do anything, sir, if you do proper hard work and proper smart work. Smart work is also very important, sir. Hard work is super important, sir. Sir, me life lo meer follow one, sir, then only you will become successful. Sir, these advices I need not to give you, sir. Nak din valla em raad, sir, but still I am giving you. The reason behind is you should follow these kind of principle to succeed in your life. This is what I want, sir. Okay, nothing more in that. Consider as your friend and try to follow some kind of advices if they are looking good for you. If those are very much applicable to you, then follow them. Otherwise, leave it off, sir. నేను ఇచ్చిన advice light. Okay, chalo, bye bye, take care, see ya.